Okay, ladies and gentlemen, thank you for your coming, Campus Polytechnic TDJ. Before the show started this morning, I introduce one by one of the officials in this Polytechnic. The first, Mr. Sueb, Magister Education, the Director of the Polytechnic TDJ. And then next, Mr. Dendin Supriyadi, Assistant Director of Education, Mr. For Academic, Mr. Dendin Supriyadi. Third, Assistant Director of Administration and Finance field, Mr. Denny Sarjana Pendidikan Education Degree or Bachelor of Education, Mr. Denny. Next, Assistant Director of Student Affairs, Mr. Indra Degree Economic. Next, Cooperation Coordinator Abroad, Mr. Pangudi Macho of Education. And beside me is Lucy, the Faculty of the English Language. And myself, Rudy MS, as Language of Coordinator and Coach Student Choir. Thank you for your coming, for ladies and gentlemen, and program next Mr. Lucy. Thank you. Okay, good morning, ladies and gentlemen. Okay, thanks for coming here to Polytechnic TDC Bandung. It's an honor for me to be at the ceremony today, Master of Ceremony today, because this is the first time for me to meet you today. Okay, we have some schedule for today, and then maybe you have schedule, and we can read it, the schedule for today. Okay, first of all, thanks for Mr. Lee for your very brief introduction of Polytechnic TDC Bandung. I hope that the information that you give will give the general sight of our campus. And then I want to introduce myself once more. I'm Lucy Andreni, and I'm one of the English teachers here. And this is opportunity. I was chosen as a Master of Ceremony. Okay, and I hope I will run my job well today. Okay, there are some agendas for today. First, welcoming speech from Mr. Rudy, and then there will be welcoming speech from the Director of Polytechnic TDC Bandung, and then the next welcoming speech is from the Chief of International Affairs, and also a speech from the delegation of IKBN Malaysia. And after all welcoming speech, so we will have some presentation, and also we will have short trip to our laboratory. Okay, ladies and gentlemen, now let's move on to the first speech from the Director of Polytechnic TDC Bandung, who will also open this event. Mr. Sueb Doctorandus, MPD, MSc, time and place is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di kampus Politeknik TDC Bandung. Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah pusing-pusing di kota Bandung kan? Ya, saya ulangi. Selamat datang di kampus Politeknik TDC Bandung. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah pusing-pusing di kota Bandung.
Enrollment in Polytechnic TDC Bandung. Tadi sudah diperkenalkan. Baik, kita next. The aim of Polytechnic TDC Bandung is to result Pratama Professional or Diploma 1, Madhya Professional or Diploma 3, and Applied Science Diploma itu Diploma 4, ya sarjana sastra. Polytechnic TDC Bandung have Diploma 3 program, Diploma 4 program, and Diploma 1 Seamless Education Program, cooperated with Simolek, Jakarta. International program for Polytechnic TDC, cooperation program with Berus Academy Lora, Cirebon. And National Polytechnic Institute of Cambodia, NPIC, and Japan. Special quality from Polytechnic TDC or Polytechnic TDC Bandung, concentration designing for field market job in industry field which develop more and more, and students have more experience on their competence or where really needs in relevant market job, and cooperate with relevant institute and or industry in condition with competent certification. Partnership from Polytechnic TDC or nation level, for example PT Trakindo Utama, PT Ultra Jaya, Bustira Hospital, Cibabat Hospital, Hasan Sadikin Hospital, PT Multi Sandang, PT Star Energy Limited di Pangalengan, PT PRN Subang. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for this direct opportunity. Ladies and gentlemen, before next program for Ms. Lucy, one of the Polytechnic TDC Bandung mission is produce human resources who are able to apply science of technology with a high level of creativity and innovation. And then, the result can show the time like between scientific discovery and application so that I will speed up production which are useful for human beings. Okay, thanks for your nice welcoming, Mr. Su'ab Dr. Randes. And now let's go to the next welcoming speech. And today we have some welcoming speech and some presentation, but I believe it won't be bored for you. Okay, now please welcome a Chief of International Affairs, Polytechnic TEDC Bandung, Mr. Pangdi Raharjo, Dr. Randes, MED. Time is yours. Okay. Ladies and gentlemen, especially the instructor of Institut Kemahiran Belia Negara of Lokaja, Malaysia, especially Mr. Yogeshwaran Sela. Welcome to Polytechnic TDC Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace for us all. This is our campus, small but powerful.
small in physical size, but strong in the size of the program or activities. Yeah, include the quality of the instructor. At least this is our goal. Our team of international partnership was pleased to receive the visit of the instructor who are like brothers or saudara serumpun to the campus. However, in this visit, please don't see this institution physically, but look at the moral or the spiritual. How we have done business for 10 years and become like this. Keep in mind, this is purely private institution, and at the time established 10 years ago from humble beginnings. There are several benefits of this visit, namely, first one, tighten the brotherhood of life state. Second, sharing of information. And third, sharing culture. And the fourth, establishing partnership. We believe this is not the last visit. In time, we will make a reciprocal visit to Malaya. So, thank for your attention. Thank you. Okay, thanks for the information about the international affair in TEDC Bandung. Okay, now we all have some welcoming speech from our campus. So now it's your turn to say something to us, because maybe this is the first time for you to come here. So we want to know, what do you think about our campus, or maybe some speech from your delegation. Okay, maybe one of you want to say a welcoming speech or to respond our welcoming speech. Okay, time is yours, IKBN Malaysia. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya mewakili rombongan dari Malaysia, Muhammad Nizam Ismail, Direktur IKBN Alorgadia, dan mungkin ada banyak saya perkenalkan dengan pimpinan-pimpinan. Di samping ini Pak Joemi Saidi, Asisten Direktur di Kementerian Pendidikan dan Sukan ataupun Kementerian Kepemudaan dan Olahraga ya. Terus yang ini Pak Ghazaludin, Direktur Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara di KTBN Sepang, Rampiran dengan KLI. Terus yang ada di rombongan kebanyakannya terdiri daripada instruktur ataupun dosen ya, daripada sebahagian daripada AKBN yang berada di Indonesia sebanyak 20 ya. Di bawah Kementerian Pendidikan dan Sukan ada 20 institusi latihan seumpama macam Politeknik dan Technical College ya. Ada 20, jadi yang ada di sini ada yang datang ini mewakili ada 5 ya. Di AKBN Alorgadia sendiri, terus AKBN Dusun 2 di Selangor, AKBN Sepang, dan AKBN Timur Tajam Pinang ya. Jadi rata-rata yang datang ini 20 pengkhususan dalam bidang listrik dan elektronika ya. Meskipun demikian, kunjungan kita ini untuk menambah pengalaman ya, dari berkongsi maklumat ya. Mungkin akan ada barangkali bentuk kerjasama
mungkin boleh disusun untuk tindakan-tindakan untuk mendatang. Okay. Jadi selama 20 plus 3, jadi 23 orang ya rombongan ini. Kami rencananya ke Indonesia untuk studi tour dan benchmarking ya, untuk melihat bentuk-bentuk kerjasama yang bagaimana boleh kita jalin ya, dalam konteks untuk memberi peluang pendidikan ya. Kalau Malaysia dan Indonesia itu kayaknya hampir sama ya. Kebetulan juga kita di Malaysia memang memberikan penekanan kepada pendidikan teknik dan vokasional ya. Jadi kalau kita ini khusus memberi fokus kepada anak-anak muda yang mudah tamat belajar di SMA, untuk jalur pendidikan itu kemana. Jadi memberi fokus kepada yang mudah tamat latihan untuk menyambung pendidikan di dalam bidang teknik dan vokasional. Jadi kita udah running D1, D2, D3, D4 ya, kebanyakannya lah yang di KTM Sepang dalam bidang elektronik ya. Di Bukit Mertajam, di Penang juga sama, udah sampai ke D4. Kalau di sana D4 sama di sana Advanced Diploma ya, Advanced Diploma. Dan di Alor Gajah sendiri D4 dalam bidang tourism, hotel management ya. Jadi di Malaysia ada daripada 20 IKPN, ada apa sih yang excellent, ada 5 yang dikenali sebagai excellent center ya. Jadi yang ini yang D1, D2, D3 semua running, D4 nyambungnya di 5 IKPN excellent center di Alor Gajah untuk hospitality, hotel management, di Johor IKPN Pagu untuk mechanical engineering, di Chumbong untuk otomotif, di Bukit Mertajam di Penang untuk elektronika. Jadi yang lain itu D1, D2, D3. Untuk D4 ya nyambungnya di situ. Yang 5 yang IKPN. Cuma yang ini kita ini milik pemerintah ya. Jadi kalau milik pemerintah di sana semuanya FOC, maksudnya dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah ya. Ya, scholarship ya. Cuma barangkali kedatangan kita ini untuk melihat gimana gitu ya. Yang lain kita udah kemarin udah ke Polman, karena fokus kita ke DPBE, Product Based Education. Dan juga ke Polban ya, rencananya ke TB tapi tentunya udah nih ya. Dan terus hari ini kita pilih salah satu swasta. Jadi udah pemerintah punya ada yang pioneernya kan, Polman pioneer politeknik ya di Indonesia. Jadi terus kita pilih salah satunya swasta supaya benchmarkingnya itu di mana gitu ya. Jadi di mana kurangnya, di mana bagusnya, di mana baiknya. Jadi kita ramukan, integratorkan. Jadi untuk perencanaan kita masa akan datang. Ya. Kalau dari segi bidang yang ditawarkan itu kita ada berapa yang kita 11 bidang utama yang ditawarkan di seluruh IKPN di seluruh Indonesia. So hospitality, management ya, hotel management, elektronik, personal. Lagi apa? Otomotif, marine, tekstil, fotografi multimedia, civil ya. Di sini ada 12 dan subbidangnya hampir 60. Itu bidang utama 12 dan subbidangnya hampir 60. Jadi banyak. Ya. Jadi kalau rata-rata studentnya yang di satu IKPN itu antara 6 ke 800 setiap satu IKPN. Ya. Dan jenjang menempuh jenjang tempoh latihan antara 1 ke 3 tahun. Ya. Kalau untuk D4 tambah lagi 1 tahun. Ya. Nah, jadi secara ringkas mungkin demikian ya untuk daripada
tamu dari rombongan. Jadi saya merakamkan rasa peragaan dan terima kasih atas kesediaan Politeknik TEDC, walaupun lewat email aja ya, dengan calling gitu. Jadi sudi menerima kehadiran kami untuk satu untuk atas dasar bangsa serumpun ya, atas dasar untuk bagaimana untuk tidak ada cara lain untuk kita maju melainkan melalui pendidikan. Jadi atas dasar itu kita datang ya. Cuma mungkin barangkali dari kalau kita melihat schedule-nya, mungkin kalau boleh kita pendekkan sedikit, soalnya kita harus berada di airport Soekarno-Hatta jam 3 ya. Jadi mungkin ya kita lihat, mungkin gimana lah, terserah kepada bapak-bapak, ibu-ibu di sini bagaimana ngaturnya. Yang penting informasinya dapat ya, teman baru dapat. Jadi demikian dulu untuk sementara. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, thanks for your pleasant speech. It's nice to know that in Malaysia, same as our campus has some polytechnic there, and there are 12 main major and 60 sub major. Yes. Okay, I understand. And I hope our campus will follow your campus. Okay, I mean. Okay, now ladies and gentlemen, let's start to see some presentations today. And the first presentation will be delivered by Mr. Pambudi Raharjo, Doctorandus MED, as the first speaker, who will inform you the organizational structure of Polytechnic TEDC Bandung. Mr. Raharjo, time is yours. Well, the second time I make a speech. According to the schedule, I will explain about our organization of TEDC Bandung. But according to the note from the Mr. Nizam, yeah, we should choose that one. Yeah. So the organization chart already there. Yeah. We can have a look at on the file. Yeah.
dengan Beirut Akademi Lura Jerman bekerja sama dalam hal dual degree atau dual apa, atau memang riset bersama dan lain-lain. Mungkin kita akan lebih baik ya, kita seperti Kamboja juga kita dual degree. Mungkin dengan IKBN pun ya, Institut Kemahiran Bela Negara pun apa ada bisa bekerja sama ya dual degree. Ya mahasiswa dari sini belajar di sana, mahasiswa dari sana belajar di sini juga, dan seterusnya win-win solution gitu ya. Mungkin ini akan lebih baik kapan kita, apakah karena sekarang mungkin tergesa-gesa, kapan kita via email dan lain-lain kerjasama. Kan IKBN ini milik pemerintah ya, negara negeri. Kalau kita ya lembaganya milik swasta. Kalau tenaga-tenaganya saya sendiri ya pegawai negeri. Gitu ya, pegawai negeri ya banyak juga di sini. Cuma soal lembaganya yang swasta. Oleh karena itu kami mengharapkan sebenarnya langkah kedepannya adalah kerjasama melalui apakah joint degree, apakah dual degree, apa degree ya silahkan. Menurut bahasa Malaysia, bahasa kita ada dua, satu joint degree, yang kedua double degree atau apalah namanya. Yang penting mungkin mahasiswa kita bisa belajar di Malaysia apa 1 semester atau 2 semester. Mahasiswa Malaysia pun bisa belajar di sini apa 1 semester 2 semester. Dan ada mimpi dari tokoh-tokoh yang ini baru mimpi, mungkin ini rahasia bagi kita ya, bagi kita termasuk Malaysia, bahwa diharapkan karena yang mahasiswa Kamboja pun nanti belajar di sini, pengantarnya bahasa Indonesia. Yang di ITB pun pengantarnya bahasa Indonesia. Nanti daerah Kamboja, Laos, Vietnam bahasa Melayu saja, kan kenapa tidak? Gitu. Jadi ini ya wajar kan, apa enggak tahu cocok enggak dengan Malaysia kan gitu ya. Ya nanti sehingga di sana bahasa Melayunya ya berkembang lah, tidak hanya di Malaysia, Indonesia, juga nanti Kamboja. Sekarang udah banyak di Kamboja yang bisa bahasa Indonesia, Vietnam dan Laos. Mungkin ini perlu kita kembangkan untuk ke depan. Mungkin ini dari saya, kebetulan sebentar saya keluar dulu, mohon maaf karena pas ya sebenarnya sambilnya mendadak, sebentar hanya beberapa menit, nanti saya datang kembali. Mungkin berikutnya silahkan kawan-kawan yang lain bagaimana kita untuk menjalin kerjasama, karena kawan-kawan dari Institut Kemahiran Bela Negara saya yakin paham kondisi negeri dengan swasta kan gitu ya. Mungkin itu sudah paham, tidak perlu dirinci lagi. Mungkin itu dari saya Pak. Jadi kedepannya diharapkan kita bisa kerjasama seperti halnya kerjasama kita dengan Kamboja dan Beirut Akademi Lura. Mungkin itu pada pembahasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan aja. Okay, thank you for Mr. Suad. Yeah, what we said, and we hope we all know that we can make our cooperation better. And after this visiting, after this short visiting, I hope we have a good and better and maybe the best cooperation between your campus and our campus. Okay. The next presentation will be proudly presented by Assistant Director of Academy, Mr. Nendin Supriyadi, SPD, MT. Mr. Supriyadi, time is yours. Okay. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I introduce myself. My name is Nendin Supriyadi. I am Assistant Director Academic for Polytechnic TNI Bandung. I will just to explain about the program of here. Not more, yeah, I will do short presentation because the time is very short for take to Malaysia. Okay. Next. Next. Okay. Okay, next. Okay. Polytechnic TNI has three problems here.
Diploma 1, we have Diploma 3 and Diploma 4. But we didn't have Diploma 2. Just Diploma 1, Diploma 3 and Diploma 4. The type of diploma just is 1 year, not small, just 1 year. Then one is PVB. In Indonesian says pendidikan vokasi berkelanjutan. I think in English is project is vocational education advanced. I think advanced. They are graduate from just like the senior high school, yeah, Sanavia, senior high school, or in Indonesia is SMK and SMK, senior high school, and Sanavia. And then this diploma 3 is test time is 3 years, not small, just there. We have a packet, you say packet in here. Yeah, one packet, so one semester is until 6 semester. Yeah. And then diploma 4 is just 4 years in here. And then that is the degree is Sarjana Sains Terapan. Yes, Sarjana Sains Terapan. I didn't know what is bachelor from IKBN. I don't know. Is the same or not, Miss Lisa? Panggil diploma dan tidak advance diploma. Diploma. Advance diploma. Advance diploma. Berbeda dengan sarjana terapan. Oh, sarjana terapan. Karena kalau sarjana itu harus di university. Oh, yes. Nah, kalau diploma ini dia nggak bisa gelarnya Sarjana. But in Indonesia the same. Graduate from S1, yeah, just like engineer, because you can the same with Sarjana Sains Terapan. They have this for the time is 4 years. I think the same with university, polytechnic, same with polytechnic university. And the other is base scholarship program. Base scholarship, I think is same with diploma 4, but they come from is the best people from high school. They have this Indonesian side is the highest. This LS, what is this LS? LS, LS. Lomba karya siswa. They have this winners. They can come to the student from Polytechnic. Jadi kalau bahasa Indonesia-nya bisa dijadikan mahasiswa. bibit unggul. Bibit unggul. Harus ada bibit unggul ya. Sama kalau unggul. Olympics. In Japan. Now, Ya. Jadi half of student in here is from scholarship. All in here. Okay. And then is the other program is another level program from D3 to D4. Another program. Indonesian say is ahli jenjang. Okay, thank you. Next. Scholarship is D3 and D4. We can come from government institution, government or industries. Okay, next. This is a vocational education advanced program. PVB. We have many majors: mechanic, automotive, motorcycles, welder, machinery, multimedia, heavyweights, electrical, and shipper. But in diploma 1 or PVB, we have to join with SMK or senior high school, and CMOLE, and the government. Yeah, government. I think this is just 1 year. Okay, next, thank you. For diploma 3, we have is machinery engineering, consists of machinery production machinery, and automotive engineering, consists of heavyweights, mechanical automotive, so the computer engineering, and then accounting is consists of financial accounting. I think Mr. Rijal say is subbagian. I think it's subbagian. Yeah, financial accounting and banking, tax
accounting. For electrical engineering, we have electronics and automation. In electrical we have electronic and automation. For diplomacy, and the diploma for design is automation. We are educated from diplomacy. In 5, chemical engineering, we have chemical analyst, health analyst, and then information, and recommendic and information technology. That is for the university. Okay. For diploma 4, we have is machinery engineering. Yes, consists of atau subbagian dari mechanic industry and design. Mechanic industry and design subbagiannya, we have is mechatronic and mechanic automotive. So information engineering, we have is recommendic and health information. But for D4, diploma 4, and information and computer. Civil engineering, we have is building construction and automation engineering. This is D3 electrical, but in diploma 4, automation engineering. So 5 is computer accounting, computerisasi akuntansi is in here. Next, international training program. For this director say for Mr. Rija, we have joined with Berkes Academy, they are Lord of German. We have is 5 students on there. And then Multimedia Malaysia University, we have 1 people graduated from MMU this year, I think. And in National Polytechnic Institute of Cambodia, they joined with Cambodia and BIC. We have dual degree and third degree just in information, and that's information technology. Okay, I hope maybe Polytechnic have joined with Itapi and everything. Okay, for join, next. Government Internship and Industry Change Program. Polytechnic TNC Bandung joined with the Government Internship and Industries to give scholarship for government employees or industry employees and for people, but it has academic presentation. And that is out of the student in here is, I think, not have people, it's 4 people. And then the government give the scholarship, I think, and the industry to give the scholarship. There is check the diploma for teachers. Okay. The institution and the industries, just like this Biro Perencanaan Kerjasama Luar Negeri, Kemendiknas, they are from the government, Jakarta, and then Magma Nusantara Limited, this is industries. So, Bro, government, Jawa Barat, Angro Aceh Darussalam, Gorontalo, Sulawesi, Pemda Inggris ke Kabupaten Bandung Barat, and then the industry from Multisanda, the other industries Raksindo Utama, and then Rumah Sakit Hasan Sadikin, the hospital, okay. PT Ultra Jaya Indonesia Tbk. This is from industries. All of industries we have to join for the education. I think if we have the time, I think Mr. Rijal, we can go to Subang, visit the what is it? Is it the PNM? Yes. This is industries. Our student work from there. Just the same PKL. Kerja praktek. And the program and others is can be good. Is major, SPSMK, PMTK, Bro Planning, International Cooperation, PPKN, Cemorek, Jabar, Education Department, Training Center or Domestic or Overseas, PPKN Bandung, Local Government. That is all of the children program we have. Okay. Thank you. Next. Okay. And the highest education. We have is joined with Polban, STK Subang, Subang, Udinus, Jakarta State Polytechnic, PNJ, University Padjadjaran. We have joined over there. Okay, next. Nah, this is
presentation about our student in Pasopati, very good champion, just fourth champion, experience teknik otomasi is number one, the Burj, an Asian Sim competition, and then welding competition, we have the Burj and Sean, I think. Next, thank you. Okay, and how is the design program for diploma? For diploma 3, we have is 3 years. Consists of 6 semesters, I think. Semester 1, semester 2, semester 3, and between semester 3 and semester 4, we have is practice industry, industrial practice, practical. Semester 4, so semester 5 and semester 6, they have made a final project. The final project, they must make this base product, I think. They have from ethical, they must make this automation, automation, design and construction. Okay, thank you. And then all of the since 1 semester until to 6 semester, they must take this 110 until to 120 SI. Okay, thank you. For regular diploma 4, we have this 8 semester. Semester 1 and semester 2, this is the 1 year of the first year. Semester 3, 4, and practice industries, industrial practical is between semester 5 and semester 6. And the finals, they must be made same with the 3. The diploma 3, they must make final project. Okay. Okay, thank you. I think it's enough. What I present, but very short. I think if you will to ask me to ask me about the problem, I am ready to answer. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I believe you still have questions in mind what is going to be presented. But I'm sorry, it's time for having a break. Please enjoy the meal. So you can just relax. So you can listen the presentation while eating, that's fine, okay? Yeah, just feel free. Okay, next. The next presentation is from Electrical Engineering Department here. Mr. Christian M.A. Mansa, Doctoratus Diploma ED, MPD, and team, the stage is yours. Thank you very much. Welcome to participants from IKBN. And Dr. Bagus from Electrical Department. We have some program also include in program automation have you heard before. The program we have arranged according to industrial needs, and we join also with industry to share the competence for students. The content of the program will be explained by Tubagus. Sambil dinikmati, kecilnya, silakan. I will speak in bahasa. Malaysia sebenarnya tidak asing buat saya. Saya 3 bulan di JI, Jerman Malaysia Institute Kuala Lumpur, study about JI, study about engineering also, and how to make relationship with industry over there, like China and Kuala Lumpur.
program studi teknik elektro Politeknik TDC, uji bijak lestari ini bekerjasama dengan perusahaan swasta yaitu Politeknik TDC lestari. Kemudian program studi renewable energy ini juga sama, sehingga untuk Politeknik YWC ya, ini merupakan yayasan dari yayasan dari ITB. Kemudian double degree program luar University Germany. Untuk eksternalnya ada meliputi program studi diploma 3 teknik elektro dengan konsentrasi teknik otomasi industri, program studi diploma 4 teknik otomasi industri tersebar pada BA ya, berupa akademi, kemudian beasiswa unggulan di scholarship, kemudian BPKLN ini dengan bantuan pemerintah melalui bantuan kerjasama luar negeri, ada program arti jenjang, reguler dan kelas karyawan. Adapun kurikulum ini juga menjadi dua dari program yang ada di kami, yaitu program D4, diploma 4 dan program diploma 3 yang untuk saat ini bisa kami tunjukkan melalui program diploma 4 mengenai kurikulumnya yang harus ditempuh oleh mahasiswa ya. Ini saya tampilkan kurikulum yang selintas saja mungkin. Mata kuliah yang tersebar di tingkat pertama ya. Untuk semester 1 itu ada 24 SKS atau 10 mata kuliah, kemudian untuk semester 2 juga ada 11 mata kuliah. Ini untuk teknik otomasi industri. Kemudian di semester 3 ada 12 mata kuliah, dan di semester 5 ada semester 4 ada 10 mata kuliah ya. Kemudian di semester 6 ada 12 mata kuliah. Kemudian semester 6 nya ini melakukan praktek kerja lapangan. You call praktek kerja lapangan. Onjok Yeah. More than perkuliahan berbasis kerja. Ya, perkuliahan berbasis. To the work-based learning. Dan pada semester 7 ditempuh dengan 9 mata kuliah, dan terakhir semester 8 untuk 3 mata kuliah dengan total SKS yang harus itu adalah 149 SKS. 149 SKS. Oke. Fasilitas laboratorium yang ada nanti mungkin bapak-bapak dan ibu bisa lihat berkeliling di sana. Mungkin singkat saja di sana, yaitu laboratorium pengukuran, laboratorium otomasi, dan untuk laboratorium lapangan ini
examination about electrical engineering. Okay, now this is the last but not least. For your information, Polytechnic TIDC Bandung is a polytechnic that already deals with IT in running some activities and program. And for that reason, the next presentation is going to show the role of IT in Polytechnic TIDC Bandung. And please welcome Mr. Ida Bagus Widianto Eskom MT as the next speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will explain little about IT department in Polytechnic TIDC. My name is Ida Bagus Widianto. I am the chief of department in Computer and Informatics Department Polytechnic TIDC Bandung. The vision of IT department is to be department computer and informatics engineering that has global insight. We know that IT is one major that growing very fast in the global. So as IT department, we should follow the technology, so we can follow the new technology. This is the organization of IT department. I am as chief of department and Mr. Chastaka as secretary of department. She just graduated from UTM Malacca, Malaysia, in master degree, and Mr. Arif Rahman as administration. There are 3 study programs in department informatics department, like as explained by Mr. Deji. Diploma 3 in department computer engineering program study, then diploma 4 for informatics engineering, and diploma 1 for multimedia. The competencies of IT department is in mobile computing, in technology, information system, and network and data security. So the subject in the IT department for 6 and 8 semester, we direct to these competencies. The learning system, we have a class study and training industry like PKL, internship in the industry, and Lucana project. So the student in the last year should make some product in IT field, maybe software or hardware that relationship with IT technology. And IT department, we have some facilities like laboratorium. We have 3 laboratorium for IT, that is
elementary lab for subject that needs computer not high common computer like programming in C++ and so on. Then multimedia lab for multimedia subject and computer network laboratorium. And we have a precaution for all of the students so the student can explore the many subjects, many listen from the website. And the certification for CCNA, for network from Cisco, and Jenny, Java programming, and KKPI like Microsoft application, Microsoft Office. So the students that take the subject like network programming, network, and Java programming, and Microsoft, they have certified this subject. For this lecture capacity, we have some program. The first, for higher education, we send the lectures from IT department to higher education. In master degree, we have sent 13 lectures, and doctoral degree 1 lecture in APD. And the lecture and follow some seminar or workshop to update the capacity and bring some research and social responsibility. The student activity, we support the student to make some research to explore their capacity. Maybe they make the club dengan himpunan mahasiswa dan informatika. So the students di HMT ini, maafkan bahasa siapa ya, lebih mudah ya. Ya, jadi di himpunan mahasiswa teknik informatika ini semua mahasiswa yang berada di bawah jurusan teknik informatika menjadi anggota dari HMT ini. Di HMT ini mereka bisa mengeksplorasikan dirinya untuk berorganisasi. Jadi di luar kuliah-kuliah yang formal di kelas, mereka juga mendapat pelajaran di luar kelas melalui himpunan teknik informatika ini. Kemudian informasi teknologi kelas seperti klub-klub pemrograman, klub-klub belajar yang lain. Ini kita dorong mahasiswa yang berminat pada bidang tertentu itu untuk mendalami bidangnya melalui klub-klub ini, sehingga mahasiswa lebih memiliki pengetahuan lebih dalam di bidangnya masing-masing. Kemudian ada kegiatan yang lain yang dibentuk oleh institusi politeknik semacam olahraga, paduan suara, barangkali, kemudian yang membantu agama juga ada. Nah, ini ada beberapa contoh student activity. Pekan orientasi kampus, pekan ini diberikan kepada semua mahasiswa yang baru masuk kepada di Politeknik TBC ini akan mendapatkan masa orientasi kampus. Kemudian untuk khusus Departemen IT kita mempunyai IT Camp. Di situ kita mencoba membentuk karakter building for the student in IT department. Kemudian ada studi eksekusi juga. Di sini kita mengajarkan kunjungan ke industri selama 1-2 hari untuk melihat bagaimana implementasi ilmu yang mereka dapatkan di kelas dalam industri di lapangan, sehingga mereka memiliki gambaran yang jelas bagaimana relasi antara ilmu yang mereka dapatkan di industri dan di industri. Yang berikutnya student exchange, kita telah tadi disebutkan kerjasama dengan NBSD Kamboja. Nah, kita sudah melakukan student exchange tahun lalu 2011. Kita mengirimkan 2 orang untuk belajar selama 1 semester di sana. Dan tahun 2012 ini kita baru mengirimkan kemarin bulan Oktober 2 orang untuk belajar selama 1 tahun di NBSD dan nanti akan mendapatkan double degree dari sana, dari degree juga.
Nah, insya Allah bulan depan, Desember nanti, ada 2 orang mahasiswa dari MTSI yang juga belajar di sini selama 1 tahun juga. Nah, sebelum ini terjadi, antara MTSI dan Departemen IT di Politeknik ini terjadi penyamaan kurikulum, ya, kurikulum tentang apa saja yang dibelajar selama satu masa perkuliahan itu. Nah, setelah kita sepakati baru dilakukan pengiriman dari mahasiswa. Kemudian mahasiswa juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan semacam seminar nasional. Mereka pernah menjadi kepanitiaan di seminar nasional, kemudian juga international conference. Mereka juga dilibatkan, termasuk workshop yang diselenggarakan di Politeknik itu bekerjasama dengan institusi yang lain. Ada beberapa prestasi yang diraih oleh mahasiswa yang terbaru, yaitu menjadi juara Best of the Best Nokia Mobilcom Application tahun 2012. Jadi mahasiswa kita mendapatkan prestasi yang terbaik di antara beberapa institusi yang mengikuti kompetisi tersebut. Juga yang terbaru juga mengikuti lomba informasi teknologi kreatif competition di University of Budaya Bali, tapi belum dapat juara, baru ranking 6, tapi sudah menjadi modal bagi mereka untuk bisa berkreasi. Nah, kerjasama yang dilakukan oleh IT Department dengan beberapa pihak luar, yang pertama dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, yaitu berupa pemberian beasiswa kepada dosen-dosen di sini untuk kejenjang yang lebih lanjut, S2 dan S3, kemudian pemberian beasiswa untuk mahasiswa program di 4, kemudian student exchange tadi ke Kamboja, ke Jerman, itu dibiayai oleh negara sana, termasuk juga untuk internship melalui program beasiswa bulan. Kemudian dengan Siamolek, ini adalah organisasi di luar negeri pendidikan se-Asia Tenggara. Kita mengadakan program Diploma 1, yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Kemudian juga melalui open distance learning, kita membuat sistem perkuliahan jarak jauh. Jadi Siamolek mensupport kita untuk membuat materi-materi yang bisa digunakan dalam perkuliahan jarak jauh. Kemudian dengan Departemen Pendidikan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Province, yaitu dengan pemberian beasiswa kepada guru-guru SMK yang ada di Jawa Barat. Nah, pada tahun ini, tahun 2012 ini ada sekitar 150 guru-guru yang memberikan beasiswa untuk kuliah di Politeknik di sini. Kemudian kita mempunyai konsorsium beberapa perguruan tinggi swasta di Jawa Barat dan Jawa Tengah dan Lampung, membuat suatu konsorsium yang disebut dengan Kooperatif Indonesia. Ini mempunyai 12 anggota perguruan tinggi. Ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan oleh konsorsium ini, seperti untuk mendorong adanya kerjasama dengan luar negeri, dengan impiasi diantaranya merupakan buah daripada konsorsium ini. Kemudian melaksanakan international conference, kemudian membuat jurnal, akreditasi dan sebagainya. Kemudian internasional tadi disebutkan dengan Biro Akademi Jerman, kemudian MTSI, kemudian UTM Malaka. Tentunya bisa berupa student exchange, kemudian berbagai program maupun joint research. Yang mudah-mudahan dengan IKP nanti bisa dibuat kerjasama berupa student exchange maupun double atau joint research. Dengan pihak industri, tadi kita melakukan kunjungan industri, kemudian industrial training melalui praktek kerja lapangan, ada workshop yang terkait dengan industri, job opportunity. Beberapa perusahaan mengadakan perekrutan testing karyawan di Politeknik ini. Jadi mereka langsung datang ke sini untuk mencari mahasiswa yang sesuai dengan keperluan mereka untuk dijadikan karyawan di sana. Itu mungkin yang bisa disampaikan untuk jurusan Teknik Informasi Sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, that's a nice presentation, Mr. Ida Bagus Yulianto.
Okay, ladies and gentlemen, all presentations are wrapped up. So now, this is the last session. That is presenting laboratory. Okay, but for this session, I will divide it into 3 groups. Okay, so the first group will present. Yes. Oh, two groups. Oh, sorry. Okay, divide into 2 groups. So the first group will go to the automation laboratory first with Mr. Christian. Okay, and the second group is going to the automation laboratory 2 with Dr. Charles or Tubagus. Oh, with Mr. Tubagus. Okay, maybe the technique to divide into 2 groups is up to you. The main is you have to divide into 2 groups. Okay. Like ini. Okay, with Mr. Christian and Mr. Tubagus, divided into 2 groups. Have a nice short trip. Okay, so ladies and gentlemen, for the maybe from Malaysia, the student activity are organized by the Student Council of Polytechnic TDC Bandung and the Student Association of each department. All the clubs are also provide organizers and develop student interests and talents. And then this activity is an essential part of the environmental insight to develop the ability to the students' physical and mental. And then through this program, it's expected that the students have essential responsibility to be social, like both an individual and part of the society. Thank you. Untuk sambutan ya. Iya. Jadi mewakili rombongan kami Ahmad Sarati diberi kesempatan untuk berkunjung ke Politeknik TDC. Pertamanya tadi kami puas hati dengan maklumat informasi yang diterima. Mudah-mudahan dari kunjungan yang pertama akan ada tindakan lanjutan untuk masa waktu mendatang untuk kita lakukan berbagai bentuk kerjasama yang bersesuaian untuk dilanjuti. Ya, amin. Terima kasih. Yuk. Production base. In our program, therefore, and this way, they make program like that. They make also CNC machine. So the student make the program. Yeah, not just the program, manufacture also, hardware and software, and program also include.
1.800. It's very small. This is Ada selamanya. Jaganya bisa ya. Ada studi saya yang sampai ke saya alurkan aja satu ya untuk bidang perhotelan. Oh, perhotelan. Ya, restoran bis. Dia juara satu di sana. Oh, juara satu sana. Terus wakil negara ke sini. Ya, nanti itu juga sama. Iya. Karena di situ kita ada skill competition. Yes, ya, ada tingkat. Iya, betul sama. Makanya kita buka ikut apa robotik juga. Dan Dia macam dia punya sesi pengambilan dia ada juga kah ataupun dia selection by Seleksi, proses seleksi penerimaan mahasiswa gimana? Ada tes. ada tes. Malah kalau udah we have to simulation. Buat dua seleksi. One from polytechnic and the other from SD. But when this saya ucapkan terima kasih kepada semua guru yang ada di sini dan saya ucapkan terima kasih pula kepada teman-teman dan seluruh sivitas di Politeknik TDIC Bandung. Sangat bagus sekali tentang apa penyambutan dari tamu kita dari Malaysia, di mana tamu Malaysia itu sangat bisa dikatakan untuk keilmuan dari TDIC lebih tinggi di sana, dan kita tidak menyerah dari itu, kita tetap berusaha untuk lebih maju ke depannya, tetap semangat. Terima kasih.